how profitable is the comedy business? First time আমি মিম বানাইতাম। মিম বানাইলে টাকা পয়সা আসতেছে না। Think about it. আপনি যদি underdog না থাকেন, you get more sponsors. Once again, not thinking about the money. 4 বছর ধরে ভিডিও বানাচ্ছি, 3-4 বছর, $30 পাইছি। Every showতে we were losing around 20 to 30K. আমার ইগোটা লাগছে। আমি বলছি no, you don't reject my idea. You don't reject our idea. তোমরা টি-শার্ট বিজনেস খুলতে চাও, খুলিও না, কোর্স বেচো, মোর প্রফিটেবল 1 কোটি টাকা বানাইছে। আপনি চলে যাওয়ার পর কি হবে? আপনি মরবেন তো একদিন, রাইট? স্যাডলি। তখন কি হবে? ওরা কি আমাদের ব্র্যান্ডের নাম বলবে? আমি লাইক ওরা আমার শোতে আসতেছে, আমি বলবো, বাট ওরা বলবে না। ও সুন্দর করে বলতেছে, ইউজুয়ালি চাই হলো তুই আর মারি ফেলাবি না, তুই আর মারি ফেলা। গালি টালি দে। But then I've lost clients because of this. So Says the guy from Iran. True. দেখছো প্ল্যানিংটাই বাজে। We're here. Yes. হ্যালো সবাইকে, আমরা স্টার্ট দিয়ে দিচ্ছি। হ্যালো সবাইকে। এখন আমি সাধারণত একটা ক্যামেরা রেকর্ড করে অভ্যস্ত, এখন দুইটা ক্যামেরা। হ্যাঁ, আমরা ওয়েবক্যামে রেকর্ড করে অভ্যস্ত। দিস ইজ নিউ ফর আস। I don't even understand lighting here. হ্যাঁ, উইয়ার্ড লাগতেছে। কেমন লাগতেছে? জ্ঞানী কথাবার্তা শোতে ডাকছি আমি আপনাদের। The worst selection ever. This is the one with the least views. And first episode. This is the first episode. Worst way to start a show. This is what you call downhill to career. I think that's what it is. I somewhat agree, but ব্যাপার না, আমরা ক্যামেরার দিকে তাকাবো না, ঠিক আছে? কোনো পারফরম্যান্স না, আমরা ভুলে যাই ক্যামেরা আছে। ভুলে যাওয়াটা কষ্টকর। আপনাদের যখন কথা বলেন নর্মালি, যখন দুইজনকেই আমি আপনাকে আপনি বলি আর ওকে তুমি বলি, একটু কনফিউজিং জেনারেলি। আপনাদের যখন মানুষজন কিছু জিজ্ঞেস করে, ডু ইউ ফিল দ্য আর্জ যে মানে ফানি হইতেই হবে অ্যানসারটা? Oh, definitely. I always do. I like to think that if you are being natural, whatever comes out of your mouth can either be funny or unfunny. But as long as you have the confidence to say it, it really doesn't matter. It depends on who's asking. If it's a girl, obviously, হ্যাঁ অনেক ফানি কিছু বলতে হবে, বাট ইট ডিপেন্ডস। ফ্রেন্ডদের হইলে তো যা তা বলি এন্ড দেন ইটস ফানি, আর না সো ইট ডিপেন্ডস। ধরেন এখন পডকাস্টে এসব জিজ্ঞেস করছেন, সো এভরি টাইম একটা ডিলে হবে লাফটারে, উইল ফিল দ্য প্রেশার যে ফানি কিছু বলতে হবে, ফানি কিছু। We are constantly trying to impress. This whole game about being stand-up comedian is for acceptance. Are we funny or not? So মানে এটা কিন্তু আসছে ফ্রম দ্য আর্জ যে আমরা আসলে কিছু একটা গ্যাপ ছিল, চাইল্ডহুডে কোনো একটা ট্রমা ছিল চাইল্ডহুডে। যেমন আমারটা ছিল হচ্ছে আমার ফ্যামিলিতে আই ওয়াজ দ্য ওয়ান যে সবচেয়ে বাজে স্টুডেন্ট ছিল ক্লাসের মধ্যে। আই ওয়াজ ইন দ্য গুড লুকিং গাই অবভিয়াসলি। সো ওই সব ক্ষেত্রে যখন দেখছি আরে হাসলে তো সবাই অ্যাটেনশন পাওয়া যায়, তখন থেকে বলছে ও এটা তো করা যায়। No, because I think Amin and we have got one thing in common: we're the youngest in the family. So attention seeking syndrome was always there. And attention seeking syndrome is basically an ass. So আমরা ছিলামই ওইটা, সো ওইটা থেকেই we just turned it into a professional career. I say professional very loosely. So yeah, মানে professional without making any money. Yeah, for sure. You guys do make money. তোমরা টাকা কত আয় রোজগার করে এই বিষয়ে প্রশ্ন আছে, করবো, বাট ফার্স্ট একদম বেসিক আমি জানি না তোমাদের পডকাস্ট করে ওরা যেহেতু, তো তারপর আমি জানি না তোমরা আগে বলছো নাকি। সো ঠিক ইন্ট্রো না, basically we're comedians in a country যেখানে কমেডি করা অনেক ডিফিকাল্ট। Let's just say it that way. Says the guy from Iran. True. He actually left for the good reason. His career. ইরান লিভ করে বাংলাদেশে আসছে কমেডি করতে। So we're comedians basically, but since stand-up comedy, the whole idea of us doing everything together is to promote stand-up comedy. Yeah. So that's what we're doing. Absolutely. And to be honest, like he says we all the time, but I am Amin Ashik because of Amin Choudhury. মানে আমি আপনাদেরকে স্টোরিটা বলি, like if I can. So we're performing at a place called Mike Pips in Bonani, and what my aim in stand-up comedy was that after a huge day of work, I come at 7 p.m. or 8 p.m. I do my show for 15 minutes, and then I just fuck off. I just leave. I didn't really care about the attention. I didn't have a page. I didn't have any social media. This was what, 2017-18? 2017-18. So Amin comes up to me with a lot of respect. But too, let's go back আরো আগে। So এর আগে যখন আমি ব্র্যাকে পড়তাম, so I was seeing him perform stand up. তখন আমি স্টেজে যাইনি তাইলে। আমি দেখি আরে শালা তো অনেক হাসাইতেছে। তো আমি শো এর পর ওনার কাছে গিয়ে বলে যে ব্রো গুড স্টাফ বলছি, উনি পাত্তাও দেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, because he was getting a lot of attention. So then he started performing. I don't even remember his face. And he comes up to me and he goes like, "Bhai, apna to eshob kortechen, but I can't find you online." And I said, "I don't want to be online. I'm from a Chatgaya conservative family. So is he." Same. And he goes like, "Okay, I relate to that, but you must have something online." I'm like, "I've got nothing online."
প্রথমে রেসপেক্ট দিয়ে বলছে ও আচ্ছা জি 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 এন্ড বাই দ্য সেকেন্ড শি ইজ লাইক আপনি একটা লুজার, আপনি একটা বাল, আমি আপনার পেজ খুলতেছি, আই ডোন্ট গিভ আ শিট, ইউ ক্যান মেক স্ট্যান্ড আপ কমেডি বিগ, এগুলা বলছে ইউ বলে ঠিকই আমিন আশিক ইউটিউব পেজ খুলে দিয়েছে। হ্যাঁ, ফেসবুকে আপনাকে এনাফ ক্রেডিট দেওয়া হচ্ছে। That's true, but like at the end of the day what I've realized is that like I wouldn't be sitting here having an interview with you if Amin didn't put me online. So I give all my credit for my existence in the social media world to him. But I think it's time our pageর নামটা চেঞ্জ করি, আমিন আশিক করি। Absolutely, I totally agree. না, পেজের নাম এটা আমরা পডকাস্ট শুরু হওয়ার আগে একটু আলাপ করতেছিলাম, তখন আমি থামাই দিয়েছি বিকজ পডকাস্টের ভিতরে আলাপ করতে চাইছিলাম যে পেজের নাম আর ইউটিউব চ্যানেলের নামের মধ্যে একটু ডিসক্রিপেন্সি আছে, সো আমি এক্সপ্লেইন করব। what we did first ফেসবুক পেজ খুলছি, সো উনিও আমাকে এরকম একটা ওপেন মাইক যেখানে আমরা কমেডি ট্রাই করি, ওখানে উনি দেখছে and উনি was very happy। ওই স্টোরিটা বলেন। All right, okay, so what happened was he first approached me saying that I'm going to make you something to promote stand-up comedy. So I said, if you do all the work, if you do everything and I don't have to do any of the back-end work, I am willing to do that. And he said, sure, I'll take the brunt of the responsibility. I said, go ahead, তুমি রেকর্ড করতে চাইলে করো, আমাকে কিচ্ছু বলতে পারবা না তুমি, you can't tell me what to say, how to say and what I need to do. I'll just do it, and if you can use it somehow, go for it. So ওটা করে আহমেদ আশিক পেজ একটা খুলছেন, তারপরে I see him doing stand-up comedy and I'm like, okay, this guy is actually good, I want to work with him. So we start working together. Okay, একটা open mic show তো দেখছি and I was really impressed with the jokes he has been doing. I think এটা পেজের আগেই আমরা হয়ে গেছিল, পেজের আগেই we started working on his, I wanted him to develop more of his material. So we kept sitting down and started writing together তখন। সো এরপর যেটা হচ্ছে পেজটা খোলার পর তখন একটা গান বেরিয়েছিল সালমানের, ওই যে অভদ্র প্রেম। হ্যাঁ, সো আমরা একটা প্যারোডি বানাই। Yeah, and we wrote it in 4 hours, just লিখে ফেলছি and we were like, okay, this is so good, কে থাকবে ভিডিওতে। That's when the fight began because none of us wanted any footage. Okay, so উনি বলছে আমি থাকবো, আমি বলছি উনি থাকবো, because it involves a girl obviously, like the antate আমরা conservative, like না আমি থাকবো না। To be honest, it's not that we are conservative, it's that our family is conservative. We are a bunch of idiots, we will do anything, but it's that family দেখলে কি হবে, মানুষ কি বলবে is a psychology that has been instilled in us from a Chadgaya conservative family. আপনি কি জানেন, আপনি where are you from? আমি ফরিদপুর। I can't relate. No, but if you see his content, they should be proud of him. That's a step up. That's a step. That's why I don't think credit goes to Foridpur for that. No way. No. But I'm just saying, like, when at the end of the day, what he does is like, আমার ছেলে মানুষকে কোর্স দেয়, আর আমরা যেসব করি ওগুলো হচ্ছে this is the wrong course. Wrong course to go to any career or any path. So what happened was we started fight, like usually when a duo starts they want attention. Our fight was who doesn't want attention. So I was trying to convince him you do it and he was trying to convince me that I do it. And then you just kept fighting and at the end of the day he won, and only because amra dujone decided, can we mention that name? So we decided that none of us will do it, we're going to give it to a page called Dakho. Dakho at that time was big. Now they are as useful as BNP. So what happened was আমরা দেখোকে ভিডিও গানটা পাঠিয়েছি and they rejected it. They said this song is no longer relevant. And they went wrong because তখন by then গানটার এক সপ্তাহ 2 সপ্তাহ হয়ে গেছে, the hype was down, ওরকম একটা ফেজ। Yeah, but because they rejected, আমার ইগোতে লাগছে, আমার লাগে না, but he was okay, আমার ইগোতে লাগছে। I'm বলছি no, you don't reject my idea, you don't reject our idea, this was done in 4 hours, this is downright genius. So I told Amin, you know what, we have got the money, let's just make the video, I don't care. তখন আমার একটা friend to visit me, I studied in Singapore boarding school, ওই সব জায়গায় এটা মেনশন করো, সিঙ্গাপুর UK তে পড়ালেখা করছি। So and then he came just to visit me, I said I'm going to use him. ও বেচারা পৌঁছাইছে and I'm like, you're part of a video, I didn't even let him rest. So we make the video and the girl that was there with us, ওই মেয়েটা after the video was made goes like, আমি এই ভিডিওটা রিলিজ করতে দিব না, আমার মা বাবা আমাকে মেরে ফেলবে। সো ও আমাদের থেকে এক স্টেপ আগা। সো ভিডিওটা বানাইছে, we shot all the scenes, recorded, edit করে আপলোড দেওয়ার আগে বলছে ভাই you can upload this. So we had to re-record the whole thing again next day. And then we put, obviously therefore it went viral and Salman সবাই শেয়ার দিছে। So therefore that's when everything kicked off for us. But however, having said that, আহমেদ আশিকের থেকে পেজে গেছে, so then Amin goes, hold on a minute,
why are you getting all the All credit? the credit. And I told him, I said, why did you name it Ahmed Ashik? We even fought about this. I said I didn't want my page with my name only. So basically, all of this is baje planning. Absolutely. To answer your question, যে দুইটা different কেন? But তুমি যখন ভাইয়ের কাছে গেলা যা বললা যে মানে বেসিক্যালি আমি যেটা জানতে চাইছি সেটা হলো পেজ খোলার যে আইডিয়া এটা কি স্ট্যান্ড আপ প্রমোট করার জন্য নাকি ইওর এন্টারপ্রেনারিয়াল So he সাইড was যে very good back then. মানে হ্যাঁ না বুঝলাম not just happened here? হ্যাঁ বুঝলাম উনি গুড ঠিক আছে বাট অনেকেই তো গুড থাকে আমি তো তাদের যে বলি না যে ভাই আমি আপনার পেজ খুলে দেই আপনার আমি প্রমোট করব উনি নাও এখন উনাকে ইন্টেলেকচুয়াল মনে হয় বাট হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ওনাকে ভেরি এখন intellectual মনে হয় না। ভেরি ডাম ইন টার্মস অফ সোশ্যাল মিডিয়া গেমটা এখনো বুঝেন I don't get হি it. হ্যাজ নো ক্লু সরি হি হ্যাজ নো ক্লু কি হচ্ছে যে কেমনে ওয়ার্ক করে থাম্বনেল বানাইতে পারে না I don't know anything. সো ওই অ্যাঙ্গেল থেকে আমি বলছি আচ্ছা দিস গাই নিডস হেল্প হ্যাঁ যে বাট ওয়াই আর ইউ দ্য পারসন টু হেল্প Oh, তোমার because আমি আবার সোশ্যাল মিডিয়া এসব অনেক বুঝতাম অনেক ফলো করতাম আই নো দ্য অ্যালগরিদম এন্ড স্টাফ লাইক Okay. দ্যাট তো আমি এখন এগুলো নিয়ে অনেক কিউরিয়াস সো উইচ ইজ ওয়াই আই ওয়াচ ইওর ভিডিও উনি দেখেই না হ্যাঁ সো Yeah, it's true. হ্যাঁ বাট আমি সো আমার ওগুলো আই লাইক ওকে লেটস ডু সামথিং টুগেদার তখনই অফারটা ছিল ওভাবে বাট আমি ব্যাক এন্ড দেখবো আই ওয়ন্ট বি দ্য গাই যে সামনে আই উইল রাইট দ্য স্টাফ ওইটাই ইনিশিয়াল প্ল্যান ছিল ওটা initial plan ছিল, but I realized that I was getting all the attention and I didn't like it. So I needed him to get into trouble with his family too. So আমি ওকে বলছি তুমি পেজ খুলো, এখন ইউটিউব চ্যানেল খুলো। হ্যাঁ ওয়ান থিং উই রিয়েলাইজ যে একা ট্রাবলে পড়া বা হেট পাওয়া কিন্তু ইজ ভেরি লোনলি It is. হ্যাঁ বাট দেন একসাথে হেট পাওয়াতে উই ক্যান টক Joke ইট আউট about it. Like ও আমার ফার্স্ট ভিডিও যেটা ছাড়ছিল, my first video on stand up. বাই দ্য ওয়ে ফার্স্ট তিনটা ভিডিও কিন্তু ওয়াজ ভাইরাল হ্যাঁ, সো ওটা প্রপারলি মার্কেট করা হয়েছিল সো আই রিয়েলাইজ আই নিউ দ্য গেম বুঝে গেছিলাম Yeah. ফার্স্ট এর ভিডিওটা ওয়াজ আ স্ট্যান্ড আপ অ্যাবাউট আ স্পেসিফিক স্কুল Vikarnesa. হ্যাঁ and it got viral. got viral And আমাদের ভিডিওটা we had to take it down. And it was just me getting all the galis. and he আমি was laughing his হাসতে because আমি শেষ ও আমাকে বলছে ভাই এটাই দিব। আমি বলছি ব্রো এটা শিওর তুমি দিবা? ও বলছে হ্যাঁ কিচ্ছু হবে আমি বলছি আপনি কি ভাইরাল হতে চান মানে হ্যাঁ এটাই দিব বলে, আচ্ছা ঠিক আছে দিছে। And then like 24 hours 24 hours ভিডিওটা ছিল, it was getting viral. I was gonna get cases for sure. I was ready, but then Amin goes, you know what, it has done the job. Take it. it's bad marketing It's bad marketing, but the name has spread around. That video, ওইটার fan is now Rafsan the Choto Bhai. So like he comes up to us, goes like, I love that joke. Why isn't it still online? And we're like, dude, I like my head on top of my shoulder, not beside me. So we decided to take it down, but then by then the page took off, and তারপর থেকে the parodies kicked in, and it never stopped after that. আমিনকে তখনই বলছিলাম ইউটিউব পেজ খুলে ফেলতে, ভদ্রপ্রেমের জন্য করে নাই, ওটা ইডিয়েট ওটার জন্য। But then he goes like, you know what, we'll take our time. And by then YouTube was already very saturated so I'm like Facebook saturated with what with a lot of bullshit basically and we were one of the তখন bullshit. this was যে রোস্টিং করতে আচ্ছা, সবাই বুঝছি, ওই পেজটাতে বুঝছি, so I'm like YouTube এ এখন সাস্টেইন করা যাবেই না so let's promote Facebook first because Facebook এ তখন ওয়াচ মাত্র আসতেছে so আমরা ফেসবুকে যদি ফেমাস হয়ে যাই কোনো রকম তাহলে ইউটিউবে এমনি সাবস্ক্রাইবার্স আমরা we can pull it so that worked basically You see, he said it in a very intellectual manner. My dumb mind thought he just didn't want the attention. ও আমাকে সব প্রবলেমে ফেলাচ্ছে। and it worked It right? worked somehow, yeah. ওকে এই ব্যাপারটা একটু উইয়ার্ড লাগবে মানুষের কাছে শুনতে যে কমেডিয়ানসরা কমেডি করতে লাইমলাইটে আসতে চায় না, অ্যাটেনশন পেতে চায় না বিকজ ওদের ফ্যামিলি কনজারভেটিভ। Right. কনজারভেটিভ ফ্যামিলি ব্যাপারটা আসলে একে তো মেলদের সাথে মানুষ যায় না। অ্যাসোসিয়েট করতে পারে না, Absolutely, হ্যাঁ। প্লাস তারপর যখন কমেডিয়ান্স হবে ব্যাপারটা আসলে যায় না। Yeah, it So, took True. Explain. I don't think you've met enough chat guys I because have chat guy families are very conservative. because কিরকম কনজারভেটিভ? So basically, আমাকে it's বলো, an ধরো image. ধরো তোমার বাবা মা আজকে জানলো তুমি কমেডি করো, কি হবে? এগুলো কি করতেছস তুই আমার ফ্যামিলির মানিজ্য ডুবাচ্ছ ও সুন্দর করে বলতেছে হ্যাঁ, ইউজুয়ালি আমি- চাকরি বলে তুই আর মারি ফেলাবি না, তুই আর মারি ফেলা গালি টালি দে চাটগারা তো গালি ছাড়া কথা বলে না হ্যাঁ। সো ওইটা একটা ইস্যু আর আই এম ফ্রম আ ফ্যামিলি যার বড় ছেলে ইজ এ সাকসেসফুল বিজনেসম্যান মেজর ছেলে ইজ এ ডক্টর এন্ড আমি একটা কমেডিয়ান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স Yeah. সো Well, তোমার you have a successful business as well. yeah let's not go there এখনো Why? We will go there. we'll go there But yeah, আপনার but- ক্ষেত্রেও তো সেম We say my brother is a MBA graduate accountant. My major boy is also a barrister. My sister is like looks after one of our businesses. And I am a barrister, but like I'm also doing this. But then I've lost clients because of this. So এগুলার জন্যে my brother gets very embarrassed because of me. yeah Because আমার মেজো ভাইকে মানুষ এসে বলে আরে আপনার ভাই তো খুব ফানি,
That to him is an insult because we come from a very like sophisticated chup chap family proper. He met my brother. They're very chup chap. They don't really do. Whereas I am a complete clown. আরেকটা জিনিস হচ্ছে you just don't want to be labeled as a comedian's parents বা ভাই. It's just not a thing to be proud of. Yeah. Yet. বাট আপনাদের সাথে আমার যখন কথা হয় আপনাদের দেখে আমার কখনো মনে হয় নাই যে আমার প্যারেন্টস আমাকে ধমকাবে এই জন্য আমি একটা কিছু করতে চাবো না বা আরেকটা জিনিস আমরা যতটুকু মনে করি করবে তার থেকে বেশি চিন্তা করি. That's also something we realize. It's a fear. It's a fear. And you have met us when we have completely changed, evolved. We have evolved. By the time you met us, we stopped caring about it. We're like যখন হবে দেখা যাবে. Now we're at this point, the clock is ticking. একদিন they'll know. Yeah. And we'll face it. I have lost potential wives because of my videos. And উনি এখন 40, so it's difficult. I mean 50. Come on. So that's a problem. But দেখি যখন হবে দেখা. আপনি কমেডি শুরু করছেন কবে? I started at a very young age, at the tender age of 18. 18? Yeah. তখন আপনি কই ছিলেন? সিঙ্গাপুর? তখন I did Singapore and then আমি UK তে এই যে বলছি না UK বলবে। Of course. I have মানে প্রত্যেক ইন্টারভিউ I have actually started off as an international. আপনি জন্মাইছেন কই? ঢাকায়? বাংলাদেশে? চিটাগং। তারপর আপনি চলে গেছেন সিঙ্গাপুর? না, তখন আমি বাংলাদেশে ছিলাম till grade 7. Then I left for boarding school. আর ওখান থেকে I finished everything, came back from UK as a barrister and then আপনি কোথায় পড়ছেন? কোথায়? স্কুল United World College. বললাম না এখানে আগা খান স্কুল। জানি না এটা রেলেভেন্ট দরকারি উত্তরাতে স্কলাস্টিকাকে পচানো আগা এখানে পড়ে। That's true, but Scholastica কে না পচায়। But yeah, so what happened was like I started doing stand-up comedy at university, but then once again before I was becoming a professional stand-up comedian, the study kicked in. So আমি আবার ছেড়ে দিয়েছি। এর আগে তো মিউজিক করতেন, তো বলেন। মিউজিকও ছিলাম। I was a vocalist of a band. আমাদের বাংলাদেশে একটা গান রিলিজ হয়েছে। I was part of a band called Moshpit. But like what happened was that আমি এগুলোও সব মানে what do you call it, clandestine manner এ করেছি। Clandestine মানে কি? মানে secretive. It's very, I'm sorry using vocabulary. So what I'm trying to say is that আমি এই যে for me everything was experiment leading to success, if I can call it success. Good point. আমরা কোন ইন্টারভিউতে আসছি? সাকসেসে চলে গেছো? Why not? তাহলে definitely তাহলে এটা valid question যে do you think you're successful now? Me, I'm happy, which makes me feel like I'm successful. No, I don't think so. But you're not. এটা ভাবতেছো যে I'm happy, that makes me feel I'm successful. I think I term success as a way of feeling content. Feeling content. আমি কোথায় আসছি? কাকে দেখতেছি? But it's true because আমার জন্য when I started doing stand-up comedy, I never had any aim. I just wanted to enjoy it. Because I wanted to just enjoy it, I never had any fallback. যে আমার এটা funny হইতেই হবে. Because fortunately, I come from a family where financial pressure খুবই কম. So I never needed to worry about that. Even he knows যে আমি when I came back, I worked my ass off in my field day and night so that I could have the financial independence to do stand-up comedy as is without any worry of টাকা পাবো নাকি, স্পন্সর পাবো নাকি, কিছু পাবো নাকি। I think ওই দিক থেকেও আমাদের যে জিনিসটা ফিগার আউট করছে হচ্ছে আমরা ফাইন্যান্সটা আগে ফিগার আউট করে ফেলছি। সো এখন যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা অনেক কিছু ডেসপারেটলি করে যে টাকার জন্য এটা করতেই হবে বিকজ দে আর ফুল টাইম ক্রিয়েটর, ওই প্রবলেমটা আমরা ফেস করি না। সো দ্যাটস আ গুড থিং। We have the luxury of saying no to and we say no most of the times. Continuously. We've been offered advertisements, we've been offered like big directors coming up to us going like nato TVC OVC no everything is TVC বলছে না এগুলো তো আমাদের বাপ দেখবে, করা যাবে না। আরে ভাই আমাকে বলছে এটা ভাই এটা ইটিভি তে আসবে, আমি এটা ইটিভি তে আসবে, মাথা খারাপ, আমি কি করব? বেস্ট ডিরেক্টর, বাংলাদেশের মোস্ট হাইপ ডিরেক্টর, and we said no because we just and we felt bad. It's not like ভালো টাকা পয়সা ভালো ছিল, টাকাও খারাপ ছিল না, for a day it was very good. We said no because আমরা পারবো না, আমার ভাই যেটা আমাদের 2 বছর স্ট্যান্ড আপ করে যেটা কামাইতাম ওটা একদিনে কামাইতে পারতাম। But at the end of the day, মানে if I'm being honest, মানে আমার আর আমিনের জিনিসটাই মিলছে because our family is similar, but our content is equally like একদম it's a what do you call it, a complete opposite to what our family has set the principles for. So আমরা ওটাতে মিলে গেছি because we both want to work in that way. That's why we work well. So far. Yeah, so far. আমি জানি না আপনার এখন মানে এমনি ওই যে অ্যাকচুয়াল ক্যারিয়ারের প্ল্যান কিরকম, বাট এইরকম কি কোনো পয়েন্ট আসবে যখন আপনি আর কিছু করবেন না, শুধু স্ট্যান্ড আপ কমেডি করবেন? No, I don't want to do that because I actually enjoy my professional career because it keeps me sharp. So because and it helps me because
if I can do comedy for passion and do my legal career and all other businesses that we have as a way of staying sharp and making my money, I'll enjoy doing that more for me. Okay. But the dream is Amin and I doing world tour for stand-up comedy. I think also we all love money, right? Stand up থেকে I don't think 10 years এ অত টাকা আসবে। 10 years এ অত টাকা আসবে না মনে হয়। হ্যাঁ, গ্যারান্টি। মানে I'll tell you why. আমি সিম্পল এক্সাম্পল দিই। স্ট্যান্ড আপ কিন্তু একা কেউ সাকসেসফুল হতে পারে না। You need at least 10-15 comics to have a sustainable model. Absolutely. And then stand up হচ্ছে মদ খেয়ে দেখে মানুষ। That's a culture. That's how বিদেশে they make money. আমাদের দেশে তো that's not allowed obviously. So এখন মাউন্টেন ডিউ খেয়ে তো কেউ বা ড্রিঙ্ক করে তো কেউ খাইতে, সোডা খেয়ে তো কেউ কেটে দিতে পারবে না। সো আমি KFC তে গেছি ওই দিন, বুঝছো, KFC এর দেয়ালে দেখি লেখা এখানে অ্যালকোহল আনা নিষেধ। KFC তে বান্তপথে আসলে KFC তে বান্তপথের একটু থাকে না কয়েকটা। হ্যাঁ, না, বাট ইটস আ ড্রিঙ্কিং শো আর কি, বুঝছেন? ড্রিঙ্ক করে ইউ উইল হ্যাভ আ গুড এনভায়রনমেন্ট, you stay boozed up, you feel the buzz, আর তখন মানুষ বেশি হাসে একটু, you let loose. হ্যাঁ, you let loose. So ওইটা তো হবে না, that's one. And that's how comedians make money. Per drink they get paid. So অনেকগুলো মডেল আছে, that's one of them. হ্যাঁ, সো ওইটা তো বাদ। তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের জন্য কি কি মডেল থাকতে পারে আমাদের মানে বাংলাদেশের জন্য, সো ওইটা বাদ আর কি কি অপশনস আছে? আমি অনেকগুলো চিন্তা করছি। একটা হচ্ছে স্পন্সর কন্টেন্ট, হ্যাঁ, পডকাস্ট ইজ ওয়ান, যেটা 10 বছর পর আরো বড় হয়ে যাবে, সো দ্যাটস ওয়ান মডেল। আর একটা মডেল হচ্ছে উই ডু ডিফারেন্ট টাইপ অফ শোস। সো ধরে লেটস সে রাফসান এখন ওয়াটার শো করতেছে, রাইট? সো দ্যাটস ওয়ান মডেল। উইল প্রবাবলি ডু আ গেম শো টাইপের কিছু একটা, সো ওইরকম কিছু, ডিফারেন্ট ফরম্যাটস। আর স্ট্যান্ড আপ তো ইজ আ ভেরি স্লো প্রসেস, একটা জোক লিখে আপলোড করা টেক্স টাইম। তো শুধু স্ট্যান্ড আপ করে কেউ জীবনেও টাকা কামাতে পারবে না। আর একটা বিগ ওয়ান ইজ কর্পোরেট শোজ। সো আই থিঙ্ক এখন আমরা 3 নাম্বারটা করতেছি, উই আর ডুইং সাম কর্পোরেট শোজ। ওটার দ্যাটস হাউ উই আর প্রবাবলি গোইং টু মেক মানি ফর দ্য নেক্সট 2-3 ইয়ার্স। বাট এই টাকা দিয়ে আমাদের গাড়ি ভাড়া উঠবে ম্যাক্স। সো বুঝতেছেন তো, ইটস দ্যাট ব্যাড। স্পন্সর্ড কন্টেন্ট নিলে তো কন্টেন্টের কোয়ালিটি, মানে স্পন্সর কন্টেন্ট, যেটা পডকাস্ট শুরু হওয়ার আগে আমি আর আপনি যেহেতু অন টাইমে আসছেন, এই জন্য আমরা অনেক গল্প করার সুযোগ পাইছি। 1 ঘন্টা অন টাইমে আসছেন, এই কারণে আমরা অনেক আলাপ করার সুযোগ পাইছি। তো স্পন্সর কন্টেন্ট নিয়ে কথা হইতেছিল যে স্পন্সর্ড কন্টেন্টে নিজে যা বলতে চাই তা বেশিরভাগ সময় বলা যায় না বা বলতে দেয় না। তো স্পন্সর্ড কন্টেন্ট থেকে টাকা আসবে না, তুমি যখন বলতেছো তখন ভাবতেছিলাম যে তাহলে অপশনস কি, যেহেতু আমরা বুজ বিক্রি করে ওইটার পার্সেন্টেজ নিতে পারবো না, তো এই কারণে কোনো ভেন্যু নিজের থেকে, মানে ভেন্যু ভাড়া, নাবিজ কমেডি ক্লাব যেটা করতেছে ওইটা করা ছাড়া, ডাইরেক্ট টিকিট বিক্রি ছাড়া স্ট্যান্ড আপ শোর মানে আর কোনো সাস্টেইনেবল বিজনেস মডেল। আমি এক্সাম্পল দিই, কালকে উনি স্ট্যান্ড আপ কমেডি ট্রাই করছে, কালকে শোটার ব্রেকডাউন দিই, রাইট? উই সোল্ড রাফলি অ্যারাউন্ড 100 to 150 টিকেটস, 100 ধরি, সো 250 টাকা করে 250 অর্ধেক ভেন্যুকে দিতে হয়। ওই ভেন্যু রেন্ট ইজ এট লিস্ট 3 গুণ বা 4 গুণ অফ হোয়াট উই মেড লাস্ট নাইট। আর ওইটা নাবিদ ভাই নিজের পকেট থেকে দিচ্ছে, ইজ নট মেকিং এনি মানি আউট অফ ইট। সো দ্যাটস ওয়ান প্রবলেম, এটা সাস্টেইনেবল মডেল না, বার্ন আউট হইতেই আছে, দ্যাটস ওয়ান। নাম্বার 2 হচ্ছে স্পন্সর আনলে কিছু বলতে দিবে না, আর আপনি তো দেখছেন, আপনি নিজেই কি বলছেন কালকে, রাইট? তো দ্যাটস নাম্বার 2। নাম্বার 3 হচ্ছে আমরা যদি কালকে কত 200 করে বেচছি না টিকিট, না 250 করে, হ্যাঁ, 25,000 টাকা অর্ধেক ভেন্যুতে দিলাম, চেয়ার আনছি 5,000 টাকা, কত থাকে 12, 5,000 টাকা থাকলে 8,000 টাকা, 7-এর মতো। 7-এর পর এই জন্যই তো কমেডিয়ান। 7-এর পর আর 7,000 টাকা আমরা কয়জন পারফর্ম করছি? 8 জন না কয়জন? হ্যাঁ, 1,000 টাকা গাড়ি ভাড়া গেছে কত আপনার, তো মাঝখানে খাইছি, তারপরে অন্যান্য সেট আপের কস্ট আছে না, আপনি তো সব জায়গায় বুস্ট করতে বলেন, বুস্ট করলে টাকা লাগবে না, সো ইউ ডু দ্য ম্যাথ, 250 টাকা টিকিট বেচেও উই ডিডন্ট মেক এনি মানি, সো ইটস নট সাস্টেইনেবল। হ্যাঁ, তারপর আমরা কন্টেন্ট পাইছি, ওই কন্টেন্ট আমরা প্রমোট করবো যখন, মানে আপলোড দিব যখন, তখন মানুষ দেখবে, তখন আমরা টাকা পাবো। বেসিক্যালি এটা প্রোডাকশন কস্ট হিসেবে যদি তুমি ধরো, ওভাবেই দেখতেছি। দ্যাটস হাউ উই হ্যাভ টু। এরপর আমরা কোর্স বেচবো ওনার মতো। আর উই বিন অফার্ড টু ডু কোর্সেস। হ্যাঁ, কে অফার করছে বলা যাবে না? নাম্বার আছে আগে নামের? হ্যাঁ, লাইক দে সেড ট্রাই টু, বাট দেন উই গো লাইক কমেডি কেউ শিখায়, মানে এটা কেন সম্ভব? এটা কিন্তু আমরা খালিদ ফরেন একাডেমিতে দিব যখন করবেন। এই বিষয়ে কিন্তু গতকালকে আমাদের কথা হয়েছে, আমি যখন মানুষের সাথে কোল্যাব করি এন্ড গোল থাকে ওইটা, কিভাবে ওখানে পৌঁছাবা, লাগলে ওদের সাথে কমেডি করে পৌঁছাবা, লাগলে ওদের সাথে পডকাস্ট করে পৌঁছাবা। না, আচ্ছা, এটা কিন্তু একটা ভালো প্রশ্ন ভাই। কেউ মানে কোর্সের থেকে যেহেতু আসলো, কমেডি শেখানোর কথা থেকে যেহেতু আসলো, কেউ আসলে কেমনে বুঝে যে হি ওয়ান্টস টু বি আ কমেডিয়ান? আপনি কেমনে বুঝছেন? সাধারণ একজন কেমনে বুঝবে? ওকে, ওয়েল, আমি আগে বল।
আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি স্টেজ পারফর্ম করতাম আগে এমনি হোস্টিং অল অফ দ্যাট ওগুলো করতাম সো আমার মানুষকে হাসানো ওয়াজ আ স্কিল দ্যাট কেম টু বি ন্যাচারালি আমার মানে আমি জাস্ট হাসাইতে পারতাম আই ওয়াজ আ ফানি গাই ইন দ্য গ্রুপ সো ওভাবে আমি থট ওকে স্টেজে উঠে করি না কি হয় ইউজুয়ালি দ্যাটস হাউ আই ফিগার ইট আউট ইউজুয়ালি মানুষ দেখে অ্যান্ড খুবই ইমপ্রেসড হয়ে যায় আরে এটা তো আমিও পারবো ইটস ইদার আরে এটা তো আমিও পারবো এই কি করতেছে অর আচ্ছা এটা ট্রাই করি না ইটস ডিফারেন্ট সো এই দুইভাবেই হয় তখন আমাদের কাছে আসে আমরা বলি আরে ওপেন মাইক করো এন্ড দেন কেউ আসে না মানে অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক কেউ করে না ওই যে আপনার কাছে যেরকম বলে না টাকা কামাইতে চায় বাট দেন কেউ আসলে কোর্সটা দেখে শিখে করে না কয়জন করে ইটস লাইক দ্যাট সেম স্টেজে উঠে কেউ everyone wants to reach the end goal first that's the problem but and our problem is there is no end goal yeah there is no end goal you have to keep doing it with stand-up comedy the art will continuously say evolve because what was funny 2 months ago may not be funny there so you might have to change your jokes too also once you're done with your material আবার যখন নতুন লিখতে হয় you're back to the same people old have writer's block writer's because block. they don't know what's funny next to them for them so what but basically I decided to become for me it was very simple I was always an attention seeker I was never the funny guy in class but I was always the guy that used to cause trouble but আমি সবাই সবার দ্বারা জিনিস করাইতাম and it was funny to me so ওখান থেকে I realized I can also be a good speaker because I always wanted to talk so ওখান থেকে it just became a process of me doing this I when I was the vocalist I realized on stage I was making more jokes than singing তারপর আমি দেখছি I don't need these guys who is this guitarist no me I am the attention so and then আমি আস্তে আস্তে I moved away from that এমনিও সব ব্যান্ডে ভোকালিস্টরাই পাত্তা পায় who gives a shit about the drummer but every time he did his solo I was like wait hold on why is this about him now so for me amarta aste aste it came from a very narcissistic point of view yeah I want to be the attention and I was always vocal with my opinions and stuff I eventually the only way to seek attention for a short guy is to be funny so you'd know no, but how did you feel কালকে স্ট্যান্ড আপ করছেন না I felt great এবং তো কালকেই বলছি যে এন্ড আমি যে জিজ্ঞেস করলাম না তোকে যে কেউ কেমনে বুঝে সে স্ট্যান্ড আপ কমিক হইতে চায় বা সে কমেডিয়ান হইতে চায় তুমি যে অ্যান্সারটা দিলা আই ক্যান রিলেট আমার মনে হয় আমিও যখন স্ট্যান্ড আপ কমেডি দেখি সামনাসামনি ওর কোনো একটা স্পেশাল তখন দেখলে মনে হয় যে করার চেষ্টা করে দেখি কেমন লাগে আর চেষ্টা করে ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন আপনি গেলেন লাফটারটা পাইলো আমি তো পারি that's all that matters হ্যাঁ এন্ড স্টেজে দাঁড়ালে কেমন জানি আমি কালকেও ভাবতেছিলাম পরে বাসায় যে কেমন জানি লাগে ইটস আ ভেরি ডিফারেন্ট ফিলিং and you can never get it anywhere else মানে এটা আর কোথাও পাবেন না ফেসবুকে আপনি ভিডিও আপলোড দেন it's not the same feeling it's not a ha-ha react is nothing compared to the actual ha-ha but এটা তাড়াতাড়ি শেষও হয়ে যায় because next day you're nobody আবার আপনি ওটা খুঁজেন so it's very addictive it's very addictive it is so first time যখন আমরা করছি আমি ফার্স্ট টাইম করার পর I'm like oh my god what is this feeling সামনাসামনি সবাই হাসতেছে I'm like I want to do this for a really long time এরপর ওটাই হয়েছে for me it was always a release after a hard day's work or a lot of pressure that was me venting out my frustrations in এটা আপনি শুরুতে একবার বললেন যে after a hard days of work সারাদিন পরে যায় আমি কমেডিকে রিলিফ হিসেবে ইউজ করব যদি ডে জবটা এত হার্ড না হইতো তাহলে কি কমেডি মজার হইতো না আপনার জন্য well I think I always wanted to be under pressure I'm the sort of person that delivers when I'm under pressure so আমার জন্য it was always about যে এত বাজে একটা দিন গেছে বা এত স্ট্রেসফুল একটা দিন গেছে how do I let it out some people play sports for me my game was getting on stage একটু নন রেলেভেন্ট বাট রেলেভেন্ট প্রশ্ন যে ব্যারিস্টার কি আসলে অনেক কঠিন ব্যারিস্টারদের লাইফ I think barrister people most of the people who pass they pass very difficultly because তাড়াতাড়ি পাস করা যায় the course is very small but the course in itself is very intense it's not like a doctor has to study for years but the bar course itself is just 1 year but it's 1 year of complete intense pressure you're always on the ball oy shomoy I had to quit stand-up comedy because I was going like okay I'm doing well in UK I'm getting my money I'm going to universities and performing but I need to pass this because my father is paying for it so I made sure I passed my bar at one go ota korar pore I was like okay now I'll be like the dumbest superhero ever dinar bela barrister rater bela comedy it's just rubbish but it felt good that thrill for me was amazing আমি জাস্ট বিবিএ করছি জাস্ট সিম্পলিফাইড exactly কেন এত কষ্ট করব ইউকে তে ব্যারিস্টার হলে কি বাংলাদেশে ব্যারিস্টার হ্যাঁ ওকে because it's a commonwealth country ওকে so commonwealth তো it's recognized so yeah
This is the part where I don't শোনো give a শোনো shit. বাংলাদেশে বিবিএ করলে ইউকেতে বিবিএ কোনো That's সমস্যা নেই also true. That is That's the also true. possibility. because it's a commonwealth country There you go. It's Quick a learner. useless degree, basically BBA. it is a useless degree মানে I wanted just a title. মানে আমার কথা ছিল আমি ইঞ্জিনিয়ার হইতে হলে অনেক অঙ্ক করতে হবে, ডাক্তারি হইতে হলে গা কাটতে হবে, ভাই এগুলো না করে জাস্ট কথা বললে পাস করে হবে। হ্যাঁ, আপনি when you said BBA is a scam, আমার মাথায় একটা কন্টেন্ট আইডিয়া আসছে। অ্যাকচুয়াল কন্টেন্টটা আমি অনলাইনে দেখাবো যে ফোর্থ ইয়ারের ফাইনালের স্টুডেন্টরা আসলে কি শিখতেছে, এন্ড দেন ইউল নো পিপিটিতে আলতু ফালতু জিনিস লিখতেছে, রেলেভেন্ট না ওইসব জিনিস। I was like এটা পোস্ট করে দিব। I mean at the end of the day I think people are doing BBA just so that they can get a job in a marketing agency. But it doesn't work that way. না not only in a marketing agency যে কোনো জায়গায় আপনি বিবিএ করা মানুষ মেইনলি কোথায় যায় এখন ব্যাংকে যায় আমার বেশিরভাগ ফ্রেন্ডদের এখন অবশ্য অনেকে স্টার্টআপ গুলো যায় পাঠাওয়ে যায় ভাবি যাবি যতগুলো স্টার্টআপ আছে ওগুলাই যায় বেশিরভাগ তেমন কোথাও যায় না বেশিরভাগ মাস্টার্সে যায় বেশিরভাগ because আর অপশন নাই BBA is a gateway to masters. আমি এদের জন্য it's just to avoid marriage. BBA MBA তারপর আর কোনো PhD অনেকে আছে বিবিএ করে তারপর এমবিএ করে তারপর পিএইচডি করে তারপর মাস্টার্স করে জাস্ট চলতে থাকে যতদিন চালাতে because her boyfriend এখনো সাকসেসফুল হয়নি। হ্যাঁ, বাট আমাকে যখন বলছিল যে ডিগ্রি লাগবে আমি ফার্স্টে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়েছিলাম যে কোডিং করবো টাকা পয়সা খাও ফার্স্ট সেমিস্টারে ফেল কম্পিউটার করছে ফার্স্ট সেমিস্টার কিছু না। হ্যাঁ, তারপর আমি বলছি দিস ইজ নট ফর মি, আমি ইংলিশ পড়বো, আমি ইয়া হবো কি জানি শেক্সপিয়ার না যে অত যাই না, আমি জার্নালিস্ট হবো। হ্যাঁ, you know how his English capabilities are. সো জার্নালিস্ট হবো বলছি, আমার বাপ বলছে ঘর থেকে বাইর করে দিবে কারণ মিডিয়াতে কাজ করে, লুক এট মি নাও। তারপর মিডিয়াতে কাজ করে বাদ দিয়ে দিছে, তারপর বলছে আচ্ছা কম্পেনসেট করার জন্য বিবিএ। He actually raises a very good point. One of the biggest reason we wanted to keep our career a secret was because মিডিয়ার মানুষ তো ভালো, মিডিয়ার মানুষটা ভালো না। মিডিয়ার মানুষ কি আসলে ভালো আমরা জানি না। আমি যেটা এখন রিয়েলাইজ করছি যতটুকু গেছি আর কি, এখন তো বেশি মিডিয়া নিয়ে যতগুলা রুমার আছে সবগুলো ট্রু, সবগুলো ট্রু। ওরা আসলে আমি আমিনকে একবার বলছিলাম I was actually offered casting couch. হ্যাঁ nice It was brilliant. This girl, this lady, not even a guy. So this lady who's from a powerful like media company comes up to me and goes like আমি তোমার স্ট্যান্ড আপ কমেডি দেখছি, তুমি আমার অফিসে 7টার পর আসো, হ্যাঁ তোমার আমি ক্যারিয়ার বানাই দিব। হ্যাঁ, so if I was আশিক ভাইয়া অ্যাক্টিং অফারটা নেয় না বাট অন্য অফারটা নিছে। so then I was like আমি বুঝতেছি where this was going. আমি তোমার রাত বানাই দিব। হ্যাঁ, she was like I'm going to make you successful, you're very talented, তুমি যা চাও তা করতে পারবা। হ্যাঁ, so then I take my card out and I go like আপনি আমার চেম্বারে আসেন, কোনো অসুবিধা নেই। Funnily enough she wasn't embarrassed. She looked at it, she goes oh তুমি ব্যারিস্টার, তোমার তো এগুলো লাগবে না, and then she walked away. That's it. So they go after people who are financially desperate and that's about it. But আমার কথা হচ্ছে তাই বলে আপনি That's what I was thinking. She was really desperate. She wouldn't be my sugar mommy. Knowing my size, she'd just be my mom. Now girls have a thing for comedians they know They do. So far, yeah. They do. Depends. There's something about a funny guy that can beat a alpha. But after they've had a messed up relationship because ora first so they go for the looks, right? Yeah. And then they realize okay. Then they go for Amin. Yeah, but then they realize okay, looks to 2 din bhal lage. So they want a proper funny experience, right? Din sheshe we all want a funny experience. Except in bed. Obviously, but ওইটাই হয়। Do you get a lot of attention? মানে একটু আগে এটাই জিজ্ঞেস করলাম বাট এখন ঘুরে করি যে পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স, do you get a lot of attention from girls? অনেক মানুষ ডিএম করে ইনবক্সের আদার্সে থাকে বা ফেসবুকের আদার্সে। We haven't reached that point. যে অনেক ডিএম করবে, আমাকে অনেকে Of করে। course. না ইওর মানে and আমি কমিক না, আমি ব্যবসা বিষয়ক ভিডিও বানাই, ফ্রিল্যান্সিং হাবি যাবি, I still get বিয়ের প্রপোজাল পাই মেইলেও। দিয়ে জন্য নাই, the voice. হ্যালো সবাইকে বললে নরমাল ভয়েস না, এমনিতে আমি অনেক ডিপ কথা বলি। Because আমাদের গলা শুনলে সবাই বলবে এই খেদদের সামনে কি করছিস। But like at the end of the day when it comes to female attention, Bangladesh's stand-up comedy is so new that they're yet to figure out যে True. What am I supposed to deal with this? Like how am I supposed to deal with this? Yes, we get আমরা যখন চিটং এ শো করছিলাম মানুষ বুঝতেছিল না যে শোতে আসছে মানুষ, but they didn't know what to do. ওরা তালি দিচ্ছিল, হাসতেছিল না ফার্স্টে। I'm like আমাদের প্রবলেম হচ্ছে না, ওরা বুঝতেছে না। Then we had to explain to them what was going on. Okay, you guys can laugh but don't clap, মানে মা জোকের পরে। সো বুঝতেছেন আমরা কোথায় আছি। মানে কি মনে হয় সিচুয়েশনটা আস্তে আস্তে কিভাবে ইমপ্রুভ হবে? একাই আমরা স্ট্যান্ড আপ কমেডি, আমরা মানে তোমরা স্ট্যান্ড আপ কমেডি করতে করতে আমরা বলে you're a comedian now. আমরা স্ট্যান্ড আপ কমেডি করতে করতে মানুষ দেখতে দেখতে ইমপ্রুভ হবে ন্যাচারালি, না you have to just do it long enough. নাকি আমাদের
স্ট্যান্ড আপ কমেডির পাশাপাশি অনলাইনে স্ট্যান্ড আপ কমেডি ছড়াইতে হবে, লাইক আমি জানি না যে তোমরা রাফসান থাকলে বলতে পারতো ইন্ডিয়ার কি অবস্থা এইসব ভালো বোঝে তো এই মানে আমার তো দেখে মনে হয় যে ইন্ডিয়া স্ট্যান্ড আপ কমেডি বুম করার একটা বড় কারণ হলো অনলাইনে ওদের এত প্রেজেন্স। সবাই also ইন্ডিয়াতে there are at least 20+ good stand up comedians। হ্যাঁ মানে এটা হইছে উইথ টাইম, বাট জিনিস হচ্ছে ইন্ডিয়ার 3টা ল্যান্ডমার্ক ইভেন্টস বলে, AIB রোস্ট, তারপরে হচ্ছে আপনার লাফটার চ্যালেঞ্জ, আগে তো আমরা টিভিতে দেখতাম, সো ওখান থেকে অনেক কমেডিয়ানস আসছে, তো দ্যাটস ওয়ান। আর একটা মেইন হচ্ছে আমার মনে হয় কালকে জেলে যাইতে হবে, someone has to go through that trouble। ওই পার্টটা আমাদের জন্য তো খুব একটা জটিল না বাংলাদেশে, মানে যাওয়াটা প্রবলেম না, যাওয়ার পরে কি হবে ইজ আ প্রবলেম। মানে with me my comedy will retire এরকম অবস্থা। সো এরকম কিছু মানে ফাড়াফাড়ি কিছু করতে হবে, যেমন আমরা when we did the tour যে সব সিটি করলাম, সব এরিয়া করলাম, ওইটা থেকে we got a lot of attention যে আচ্ছা এটা হচ্ছে, সো we've reached that point where আচ্ছা এটা হচ্ছে এখন, বাট কি হচ্ছে কেমনে হচ্ছে এগুলো কেউ জানে না। সো I think if we do this long enough হয়ে যাবে, I don't think that will be a problem। আশিক ভাই বলতেছিল যে আমাদের at least 20টা ভালো স্ট্যান্ড আপ কমিক লাগবে, আমাদের কি মনে হয় এখন কয়টা ভালো স্ট্যান্ড আপ কমিক আছে? 5 জন, 5-6 জন, 7 জন, বা 7 জনের মধ্যে 3 জন মাত্র ম্যাটেরিয়াল রিলিজ করার মত প্রিপারেশন নিয়ে আসছে, 5 জন, হ্যাঁ সামথিং লাইক দ্যাট। which is why আমরা যেখানে যে আমরা বলি তোমরাও ট্রাই করো, আপনাকেও বলছি, রাইট, and that's how we did this show। মানে at the end of the day আমাদের মানে stand up comedy is very difficult, like you can't do the same joke twice, once it's uploaded, if you become viral you have to retire that joke, and if that joke was your bread and butter you won't be able to carry forward। আরেকটা জিনিস হচ্ছে look at all the comedians, like আপনি ফার্স্ট শো করার পর আপনি নিজেরই সেকেন্ড শোটা করতে খারাপ লাগতেছিল, আপনি আমাকে বলছেন না, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, আর আপনার ওই জোকটা লিখতে অনেক সময় লাগছে, অনেক কিছু কাজও করে নাই, অনেক কিছু করছে, সো এটা আপনি আমার সব কাজ করছে শিওর, আমরা এডিটে ওইটা কেটে দিব, আমরা বাজে জোকগুলো আলাদা ক্লিপ দিব, তারপর মানুষ বুঝতে পারবে। ভেরি উইয়ার্ড তাই না? ফার্স্ট শোতে আমি দেখলাম যে কিছুই বলতেছি না, তাও মানুষ হাসতেছে। সেকেন্ড শোতে আমি ভুলছি স্ক্রিপ্ট, বাট কম ভুলছি। সেকেন্ড শোতে আমি অনেক কিছু রাখতে পারছি, বাট সেকেন্ড শোতে মানুষ কম হাসছে। But I remember telling you that you need to appreciate the pauses you make. হ্যাঁ, I did, and it worked। হ্যাঁ, বাট সেকেন্ড শোতে, লাইক ফার্স্ট শোতে আমি জাস্ট বলতেছিলাম যে হ্যালো, মানুষ 10 মিনিট ধরে হাসছে, হ্যালো শুনে। একটা রিজন হচ্ছে ফার্স্ট শোটা আপনার অনেক ফ্যান বেস ছিল। ফ্যান বেস আসলে ব্যাপারটা, এটা আশিক ভাইয়ের সাথে আমার ইয়েতে কথা হচ্ছিল, গ্রিন রুমেরও পিছনের দিকে উনি বলতেছিল যে ফার্স্ট 30 সেকেন্ড ফ্যানসরা হয়তো এমনিও হাসবে, তারপর তারা হাসবে না। আর না, আমার মনে হয় তারপরেও হাসছে। হ্যাঁ, না, বিকজ এগুলো আপনার কোর ফ্যান্স। আরেকটা জিনিস, আপনি কোর্স বেচতেছেন কিভাবে? অনলাইনে দিচ্ছেন, ওরা বাসায় বসে কিনতেছে, টিকিট বেচতে ওর বাসা থেকে বের হইতে হবে, ওর গাড়িতে উঠতে হবে, ট্রাফিক ফেস করতে হবে, দেন আপনার কাছে আসবেন। এটা কিন্তু লাস্ট স্টেজ, একদম লাস্টে। এরপর আর ও টিকিট যে কিনবে ও আপনার যে কোনো কিছু কিনবে, আর ও টিকিট কিনে এসে যদি বাজে এক্সপিরিয়েন্স পায়, ও আর জীবনে আপনার পিছে টাকা স্পেন্ড করবে না। সো আমি এটা রিয়েলাইজ করছি, যারা একবার এসে বাজে এক্সপিরিয়েন্স পায় ওরা বেশি গালি দেয় অনলাইনে, যে এটা তো ফানি না, এটা তো ইয়া না। সো দ্যাটস অলসো আ প্রবলেম। আপনার কোর্স কিনে ফেললে সমস্যা নাই, কিন্তু ইটস আ ক্লিক, ওয়ান ক্লিক। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস হচ্ছে, দেখেন কালকে যারা আসছে অডিয়েন্স, ওদের বাসায় কারোর সাথে ঝগড়া হইতে পারে, ওদের রাস্তায় কারোর সাথে মারপিট হইতে পারে, এসে ওদের মেজাজ খারাপ হয়ে ওরা কমেডি দেখছে। এই জন্যই দেখছে না লাস্ট শো এর অডিয়েন্সটা কিন্তু একটু ডাউন ছিল। সো অনেক কিছু এখানে ম্যাটার করে, যে ইটস নট জাস্ট আ কোর্স যে বেচে দিলেন, টিকিট দিয়ে কিনে তারপর বেচে। বাট আই অলসো ফিল কালকে যতগুলো অডিয়েন্স আসছিল, আপনারা কালকে নিয়ে ফ্রিলি কথা বলতে পারেন। এই ভিডিও যখন আপলোড হবে তার আগে গতকালকে যা হয়েছে সবকিছু আপলোড হয়ে যাবে সবার। মানে about yesterday's show, what I will say is that the crowd was looking for personality more than comedy, because they came for the personality. Also, most of them came to just take a picture. Yeah, true. And they got it. You guys gave them punchlines, they were happy, and that's more than enough. Our job as hosts was to keep the audience engaged the whole time, so that the next performer that comes on has an easier show to do. Because আমি যদি low energy দিয়ে আপনাকে উঠাই, you will have to work harder. Now that is an injustice to you and your core fans that are coming for the show. True. So আমাদের কাজ ছিল just to keep the energy up, and that's what we did, and then the rest you delivered 100%. And the other comedians that tried for the first time. Are you going to do this more নাকি? আমি তো চাইলেও করতে পারবো না এইখানে, at least আয়ারল্যান্ডে I don't know, আয়ারল্যান্ডে করলেও করতে পারি, বাট I'm not sure. আমার এখনো ভয় লাগে স্টেজে উঠে মানুষকে হাসাবো, ওই ব্যাপারটা ভাবলে ভয় লাগে। এমনি নর্মালি ভয় লাগে না, পডকাস্ট করতেছি ভয় লাগতেছে না। যখন মনে হয় যে
আরেকটা ব্যাপার, কালকে ভিডিও মানে কালকে স্ট্যান্ড আপ কমেডি করার পরে বাসায় এসে আমার ফার্স্ট যে জিনিসটা মনে হয়েছে, আমি অনেস্টলি বলি যে আমার কাছে যদি এখনই সব ফুটেজ থাকতো, আমি কাইটা কুইটা 2-3টা এখনই আপলোড দিয়ে দিতাম। আমার ক্ষেত্রে আমি দিতে পারি, আমি তো স্ট্যান্ড আপ কমেডি করতেছি না। আপনাদের ক্ষেত্রে তো ঝামেলা, আপনারা সেম জোক আর অনেক জায়গায় করবেন, একটু আগে বলতে জোক রিটায়ার করতে হবে। সো ডু ইউ ফিল দ্য আর্জ যে এইটা যদি আমি এখনই আপলোড দিতে পারতাম, অনেক মানুষ লাইক দিত, অনেক মানুষ কমেন্ট করতো, ভাইরাল হইতো, ভালো লাগতো অনেক, বাট দিতে পারতেছি না, এই জন্য কি ওইখানে কোনো মানে খারাপ লাগা কাজ করে যেটা আপলোড দিতে পারতেছি না, এত ভালো একটা জিনিস? আমার ক্ষেত্রে বলি, আমারটা হচ্ছে আই নো দ্য গেম যে এটা এইভাবে ওয়ার্ক করবে, সামনে ইউনিভার্সিটি শোজ আসবে, আই উইল মেক সাম মানি দেয়ার, যখন দেখবো যে আর ভালো লাগতেছে না আপলোড করে দিব। সো দ্যাটস দ্য গেম। এটা নিয়ে আমার কর্পোরেট শোতে বেচতে হবে, ইউনিভার্সিটি ট্যুর করতে হবে, তারপর ছেড়ে দিব। সো হ্যাঁ, বাট ওই আর্জটা কাজ করে। যেরকম আশিক ভাই অনেক বেশি আপলোড করছে, আমি এখনো করি না, আমি করবো সামনে অনেকগুলো। সো তখন আই থিঙ্ক তখন বুঝবেন যে আচ্ছা এই জোকটা দিয়ে এনাফ টাকা বানাই ফেলছি, সো তারপরে ফ্রি টু লেট ইট গো। তুমি কি কখনো, আশিক ভাই বললেন, বাট তার আগে তুমি কি কখনো ভাবছো যে তোমার পুরো একটা সেট নিয়ে লিঙ্কডইনে আপলোড করে তারপর এইচআর এক্সিকিউটিভদের এগেইনস্টে অ্যাড চালানোর কথা বাংলাদেশে? না সিরিয়াসলি স্মার্ট আইডিয়া। হ্যাঁ, কখনো চিন্তা করি নাই, বাট এটা ভাবছি। ইনফ্যাক্ট উই ওয়ার ডিসকাসিং যে আমরা একটা কর্পোরেট ওয়ালা ডিজাইন করবো, এইচআর এর এগেইনস্টে কিছু কথা বলবো, এন্ড দেন ওগুলো কর্পোরেট শোতে গিয়ে সবাই এইচআর কে হেট করে, সো ওখানে গিয়ে আমরা জোকগুলো করবো, এন্ড দেন দে লাভ ইট, এই শোটা আমরা সব জায়গায় বেচবো। So that's the next plan, but he's leaving. So how do you feel about it, him leaving? হ্যাঁ, আমি রিয়েলাইজ করছি যে all that we do was based on his face value. So ওইটা ভালো লাগে। You are very big. That's just strange to hear. না, you are very big. ছেলেটা তো বেশ হাম্বল, স্টেজে বোঝা যায় না। আমাকে আপনার সাথে আমার এমনিতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কথাবার্তা হয়, বাট বাইরে তো মানুষ জানে না যে আমাদের অত কথাবার্তা হয়। তো সবাই ওই রকমই বলে যে তুমি আশিক ভাইয়ের সাথে কথা বলো, উনি তো পচায় তোমার শেষ করে দেবে, ওনার সাথে কথা বইলো না, আশিক ভাইয়ের সাথে কথা বলার দরকার নেই, ও এই তুমি নর্থ সাউথে পড়ো, এটা যদি উনি জানে তাহলে তো উনি তোমার শেষ করে হবে, এরকম। লাইক আশিক ভাইয়ের সাথে আমার এক্সপিরিয়েন্স আসলে খুব ভালো। হ্যাঁ, I know, because whatever I do when the camera starts, be it on stage or be it on just like a podcast, that's just a character. It's an act. Because it's just for মানে আমাদের একটা ডিসিশনই ছিল, when we are going to do just like a podcast, we're going to be characters. We're going to be the characters that will say, oh, you have a format, you have an identity, you have an idea of what a podcast should be or what people should be like. We're going to be the anti, which is going to do everything that is against it. মানে ইটস ভেরি ন্যাচারাল, বাট ইন দ্য সেন্স যে মানুষ এটা কিভাবে পারসিভ করে যে হেট করতেছি, দ্যাটস আমরা বললাম যে ট্রাইনোমিয়াল তো ফানি নাই, যে বাট এটা তো ইজ আ জোক, রাইট? এন্ড ইউ গাইজ আর নট মেন্ট টু বি ফানি, ইটস আ সিরিয়াস কনভারসেশন ওভার পডকাস্ট। এটাকে মানুষ ওয়ার বানাই ফেলছে, এটাকে and we loved it. and we were like, oh, it's fun. It was until Advan Bhai got serious. I'm like, oh, okay, ওরা বুঝে নাই। So like that মানে আমাদের প্ল্যানটা হচ্ছে যে কি, Amin and I, we once this cameras are off, this is what we do. We riff, we make fun of each other, and anyone who joins in, we make fun of them too, but you're not supposed to get serious about this because we're just having fun here. So কোনো কিছুতে অফেন্স নেওয়া যাবে না, কোনো কিছুতে অফেন্স নেওয়া যাবে না, and we just took it and put it on just like a podcast. Now I only say this is an anti of that because so far every podcast from Bangladesh that has been released has a sort of showy, not showy, it has an informal but a formal sort of conversation that takes place. আমাদের we didn't want to do that. আমাদের পডকাস্টে ইশফাক শুয়ে আছে খাটে, হ্যাঁ, আশিক ভাইয়ের মাইক ছিল না ফর দ্য লংগেস্ট টাইম, সো খুবই জাতা, but and because we did that for the longest time, এখন মানুষ আমাদের কাছে এসে বলে ভাই আপনি আমাকে একটু পচান না, আমি কমেন্ট করি, so that has become a brand. আমরা একটা স্পন্সর্ড পডকাস্ট করছিলাম, নাম বলবো না, এন্ড সব অডিয়েন্স বুঝতে পারছে যে দ্যাট ওয়াজ আ স্পন্সর্ড কন্টেন্ট, বিকজ ওরা বুঝে গেছিল আমরা একটু ব্র্যান্ডিং চেঞ্জ হয়ে গেছে, একটু সবাই কালার পরে আসছি, প্রপার কাপড় পরে আসছি, দ্যাটস when that we realized যে ওকে এটা করা লাগবে। জাস্ট লাইক আ পডকাস্ট নিয়ে একটু কথা শুনবো, বাট একটু আগে এই যে আশিক ভাই চলে যাওয়ার বিষয়ে কথা হচ্ছিল, আমিনের কাছে প্রশ্ন, আপনি আশিক ভাই চলে যাচ্ছে, আশিক ভাই কানাডা চলে যাচ্ছে, সো হাউ ডু ফিল অ্যাবাউট ইট? কেমন লাগতেছে? বাট অনেক যেহেতু হ্যাং আউট করা হয় একসাথে, অনেক কাজকর্ম করা হয়, হ্যাঁ, সো মানুষ মনে করে যে ইটস আ কন্টেন্ট বা বিজনেস কি হবে, বাট ইটস নট দ্যাট। আমরা এমনি অনেক চিল করি একসাথে, লাইক উইদাউট ওয়ার্ক, এমনি আমরা কথা বলি, উই ডিসকাস কন্টেন্ট, বিজনেস আইডিয়াস, পার্সোনাল লাইফ। সো ওই পার্টটা ইজ গোয়িং টু বি অবভিয়াসলি ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট অ্যাজ মেন আমরা ইমোশন শো করবো না, সারপ্রাইজ করে রাখবো। বাট হ্যাঁ, হোয়াট উই রিয়েলাইজ ইজ, মানে আনন্দ ইজ অলসো দ্য গাই যে আমাদের সাথে সবসময় থাকে। সো হোয়াট উই রিয়েলাইজ ইজ আমরা কমেডি করতাম 5-10 মিনিটের জন্য, রাইট? বাট এরপর আমরা অনেক হাসাহাসি করতাম, ওকে পচাইতাম, পডকাস্টে কি হয়েছে, তো ওইসব আর হবে না। অ্যান্ড ওটা হবে না দেখে না মোটিভেশনটা হারাই ফেলতেছি যে আরে
স্ট্যান্ড আপ কি আসলে আমরা পছন্দ করতাম, পরে রিয়েলাইজ করছি না অনেক এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরসও ছিল। দ্যাটস আ রিয়েলাইজেশন। হ্যাঁ, Still didn't say how he feels. মেন জাস্ট বলো যে স্যাড। হ্যাঁ, ইটস ভেরি অবভিয়াসলি আমি বলবো না খুশি হচ্ছি, দ্যাট উড বি উইয়ার্ড। I think what is going to happen eventually is that we're going to feel all of us. আমি Canada গিয়ে I'm going to do stand up comedy. আচ্ছা, আর ইউ গোনা কাম ব্যাক? তোমার প্ল্যানটা কি আসলে? Yes, well, I've got my PR. So ladies, so what I'm trying to say, what I'm going to do is I'm going to stay there for 6 months. I'm going to come back for a month. তখন আমরা শো করব আবার a tour. And then I'm going to go back again for 6 months. I'm going to come back. And it's going to go on for another 2 years, just like this. So, ওই 2 বছরের মধ্যে I'm going to get my extension of PR. And then probably I'm going to do this for another year so that I get my passport. And also get married. But once I get that done, once I get my passport, once I get my option available to run away from this country whenever required, considering the stuff I say, it's back to Bangladesh. Bangladesh is where I belong. I don't want to be anywhere else but Bangladesh. And it's not because I mean, like stand-up comedy is going good. No, it's because we've got a lot of things here. I mean, personally, family-wise, and everything to look after. I want to do that. And you tell me, do you really like staying outside of Bangladesh? When it's just not. I don't. Then again, I do. এটা আমি জানি না আশিক ভাই বলতে পারবে হয়তো। It's a very mixed feeling. Like I like the experience, but I don't like the feeling. I get what you mean. It's very weird, and especially when you're popular. It's a very different feeling. বাংলাদেশ এবং আয়ারল্যান্ড, লাইক আয়ারল্যান্ডে কেউ চিনে না আমাকে, বাংলাদেশে সবসময় কিছু না কিছু হচ্ছে। লাইক আমি আসছি 40 দিনের জন্য, কি করছি আমি অলরেডি বাংলাদেশে, অনেক অপরচুনিটি, অনেক কিছু করা যায়। প্রত্যেক দিন কেউ ফোন দিচ্ছে, কোল্যাব হচ্ছে, এই হচ্ছে, ওই হচ্ছে, অনেক অপরচুনিটি। প্লাস অনেক, যেমন ধরো এখানে আমরা একটা পডকাস্ট করতেছি, যেদিন আমি ফার্স্ট ডিসাইড করছি ওই দিনই আমি ভাবতেছিলাম যে আমি যদি 2-3 মাস বাংলাদেশে থাকতাম, আমি নিজের একটা পডকাস্ট স্টুডিও বানাই, ওটা ভাড়া দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করে যাইতাম, মডেল হয়ে যেত। তখন ওখানে মানুষ এসে পডকাস্ট রেকর্ড করতো, ক্যামেরা মাইক টাইক সব থাকতো, একটা বেসিক্যালি মিউজিক প্যাড বাট ফর পডকাস্ট, এরকম একটা জিনিস আমি বানাইতাম, মানুষ এসে ঘন্টা 1000 টাকা দিয়ে রেকর্ড করে চলে যেত। সো এইরকম বিজনেস আইডিয়াস সবসময় মাথায় আসে, কিন্তু কখনো করা হয় না, জাস্ট বিকজ আমি নাই। হ্যাঁ, বাট এট হোয়াট কস্ট? আপনি বাইরে থাকতেছেন আপনারা। আমার জন্য এভরি টাইম আই থিঙ্ক যে বাইরে যাব, আচ্ছা ফ্যামিলি, আচ্ছা মাই ফ্রেন্ডস আর হিয়ার, মানে দ্যাটস দ্য cost, right? Mainly আর তো কিছু না। Well, I don't have friends. Same here. I'm a loner. Okay. No, but this is my brother. He is not understand. ও আমাকে ফ্রেন্ড হিসেবে দেখে, আমি ওকে বাকি এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স। হ্যাঁ, গেম আপ বিচ। সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, লাইক for me, মেন্টর হিসেবে দেখেন, আমি ক্যারিয়ার বানাই দিছি আপনার। That's true, I do. So what I'm going to say is যে I get what you're saying, that you like the experience abroad, but the feeling of alienation remains. True. I feel like if I had more people from Bangladesh with me, that experience would have enhanced. That's what I feel when I'm abroad. Also, I think upbringing এ অনেক কিছু ম্যাটার করে। লাইক আমি সবসময় একটা খুবই ক্রাউডেড একটা ফ্যামিলিতে বড় হয়েছি, অনেক জয়েন্ট ফ্যামিলিতে, আপনিও সেম। But then again, আমি এত একা থাকছি, I like to be alone. However, having said all of that, মানে the sense of enjoying with people you really like stays, and those are the people that live in Bangladesh for me. So do you ever consider coming back? I do regularly. আমি সবসময় ভাবি, and ওনার মতোই অনেকটা, মানে আমি তো স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান না, বাট আমারও সিমিলার প্ল্যান যে once I get an Irish passport, or if I get an Irish passport পাওয়া খুব একটা জটিল ব্যাপার না, যে কেউ পাইতে পারে, it's very easy. ক্যানাডাটা মনে হয় বেশ সহজ। Now, can you still operate everything বাংলাদেশে বসে? I can. আমার এজেন্সি স্ট্রাকচার এখন বেশ সুন্দর, সো আমি এখন যেভাবে চলতেছে ওইভাবেই বেসিক্যালি চলবে, তো পসিবল, বাট আমার সম্ভবত যাওয়া আসার মধ্যে থাকতে হবে। আমার যেহেতু এখন আমার লিমিটেশন হলো আমি 3 মাসের বেশি একবারে বাংলাদেশে থাকতে পারি না, আমার চলে যেতে হয়। বাট এমনিতে আমার পিআর আছে এখন, বাট তারপরে আমার 3 মাসের বেশি একবারে থাকা যায় না। ওয়ান্স আই গেট পাসপোর্ট, তখন আমার আর কোনো লিমিটেশনস নাই, তখন আমি দুনিয়ার যেখানে ইচ্ছা যায় থাকতে পারবো। তখন আমার প্ল্যান হলো আমি ইদার 6 মান্থ করবো, অথবা 3 মান্থ করবো, এন্ড দেন যাওয়া আসার মধ্যে থাকবো। I think that's a better model. That's the plan. মানে আমার জন্য I can't just live away. তুমি কোনো ভাবো নাই যে আমি বাইরে যাই? অনেকবার ভাবছি, স্পেশালি যখন বাজে শো হয়, I realize লুকাবো কোথায়। So but then it's just family and friends. It's পারবোই না। তোমার কি আর পড়াশোনার কোনো পরিকল্পনা আছে? না ধুরু শেষ। আপনার কোর্স করতেছি, এটাই ম্যাক্স। It is a better investment মাস্টার্স এর থেকে, definitely BBA থেকেও। So I mean, at the end of the day, আমরা সবাই, like you and me, at least for us who are actually considered living abroad, I think for you have a better opportunity to do মানে আসা যাওয়াতে থাকলে your value increases in Bangladesh. Because Bangladesh, what happens, if you're branded, if you're branded, like my problem with the advantage of Bangladesh market when it comes to content making
is that it's very easy. If something like just like a podcast can take up, then surely something as organized as yours will be a proper brand with people actually investing on it. I mean, আপনি last year ই তো I think you had the boost, right? গত এক বছরে আমার 4,80,000 সাবস্ক্রাইবার বাড়ছে। There you go. So my issue, what I would always tell you is that if you stay in Bangladesh for a longer time, you will face that saturation and commercialism, brand commercial and all that sell out quicker. And I don't agree. But I'm just saying, like, in the sense that I don't want him to do it too accessible. You have a. But I'm the guy যে সবসময় না বলে brand deals কে আমি না বলি exactly. But like I want you to be even more exclusive than that. Then your value increases. True. So I don't want your presence in Bangladesh to be at a longer period. If you really think about it, কোনো বাংলাদেশে কিন্তু exclusive content creator নাই এক্সক্লুসিভ বলতে as in খুবই rarely কাজ করে খুবই proper But তাসান ভাই আছে but when it's done it's great. তাসান ভাই যেরকম ইভালের সাথে কাজ করছে brilliantly done. Great collaboration. Exclusive as hell. উনি মামলা খাইলো কেন? এটা একজন কাস্টমার এটার স্টোরিটা তো আপনি বেটার না স্টোরিটা আমি জানি বাট এই ব্যাপারটাকে তোমরা কেমনে দেখো যে একটা ইনফ্লুয়েন্সার একটা জিনিস প্রমোট করলো তারপর ওনার এগেইনস্টে একজন ভোক্তা মামলা করে দিল যে উনি তো বলছিল এটা ভালো এটা হবে well no I think it's a case of misrepresentation. If a person looking at a brand ambassador is led or allured into that brand and then suffer later, they might think they have a legal argument to make in the sense that যে আমি তোমাকে দেখে এই ব্র্যান্ডে ইনভেস্ট করছি তুমি কি জানতা না এগুলা হচ্ছে. So clearly you are sort of connected to this brand through which I am now suffering. Thereby you're guilty. Now I'm not saying who's right or who's wrong because I'm a lawyer. I'm just saying there's certainly a legal argument to make. That's it. But what's the legal argument? The legal argument I just made. What's the actual law? You can. It's a face of misrepresentation. Like I said, it's a legal argument to make. Now will it hold in court? Is a different issue based on the will facts. It hold? Is what we are It will not hold. Of course not. I can't say it just like that. এটাই আমি বলতেছি উনি একটু খুবই অ্যাকসেন্ট মেরে ইউকে অ্যাকসেন্ট মারছে বেসিক্যালি ইটস আ ওয়েস্ট মাশরাফি কিছু করতে পারছে কত কোম্পানির মাশরাফি একদম এমএলএম এর লাইক কি করছে তোমার যদি এমএলএম থাকে ইজ দ্য গাই তার কাছে যা প্রমোট করতে পরে শুনলাম যে নরাইলে 30টা সিসিটিভি লাগাই দিবে এরকম একটা ডিল 30টা বা 300টা আমি লাইক ডুড তুমি কি করতেছো উই চার্জ হায়ার 30টা সিসিটিভি see at the end of the day like আমাদের in fact if you think about it যখন এই যে what was that Sahara Group India Amitabh Bachchan was the face of Sahara Group did anything happen to Amitabh Bachchan কিচ্ছু হবে না so but এগুলা legal ground hold করে না but argument can be made. I only say it very openly because Bangladesh judicial system is very tricky. You don't know what can happen when. It is full of surprises with its advantages and disadvantages. So let's only see what happens. But if you really think about it, Mashrafi 30টা CCTV চাইছে, right? Yeah. This proves যে ইনফ্লুয়েন্সাররা জানে না কত টাকা চার্জ করতে হয়. There is a business model. আপনি আর আমি শুরু করি বলে দিই যে এত চার্জ করো. Because I've seen big influencers charge মানে একদম পানির মতো. Yeah. মানে so they don't know যে কত even we didn't know আমাদেরকে অন্তিক হেল্প করছে রাফসান হেল্প করছে রাফসান আমাদের রেটস বাড়াই দিছে অন্তিক আমাদের রেটস বাড়াই দিছে so I think there is a gap here এটা ফিল করতে আমি তো অন্য লেভেলের ইনসিকিউর as content creators if we take money and we do bad we call those people up and go like bhai next time free te korai dibo bhai apna টাকা diyen na are bhai apni guman সমস্যা নাই we don't care the brand managers don't care we get really insecure when we do sponsored content because we know our quality is shit because views right আমাদের views তো খুবই কম তোমাদের views একটু অনেকক্ষণ আগে আশিক ভাই বলতেছিল যে কি নিয়ে জানি কথা ছিল আমাদের তুমি বলতেছিলেন যে যখন নিউ বাংলাদেশের মার্কেট নিয়ে মেবি নিউ হইলে বেটার তোমাদের কি কখনো মনে হয় যে বিকজ স্ট্যান্ড আপ ইজ নিউ দ্যাটস ওয়াই স্ট্যান্ড আপ ক্লিপগুলা আনন্দর বলো বা আশিক ভাইয়ের বলো স্ট্যান্ড আপ ক্লিপগুলো অনেক বেশি ভাইরাল হচ্ছে আই এম নট সেইং ইটস নট গুড no I understand what you're trying to say it's something fresh নাই এই কারণে সবাই শেয়ার দিচ্ছে there is to some extent in the sense যে আচ্ছা ইন্ডিয়ার কমেডি সিন বড় হইছে বাংলাদেশেরটাও শেয়ার দিব ওরকম বাট এটার একটা ডাউন সাইডও আছে হচ্ছে বাংলাদেশের কমেডিয়ানসরা ফানি না এটা একটা মার্কেট হয়ে গেছে সো ইনহেরেন্টলি ওরা শেয়ার দিবে না
right? But now that they're saying যে আচ্ছা খালিদ ফারহানের সাথে পডকাস্ট করতেছে এই ব্যাটা টু কুল তারপর শেয়ার দিবে it's a brand value. It's a brand value. It's at the end of the ওই জন্যই তো উত্তরা এসে পডকাস্ট করতেছি দ্য অনলি রিজন আমি জুমে না করে বিকজ আমার জন্য এটা খুব একটা কনভিনিয়েন্ট ব্যাপার না আমার 3 দিন আসতে হচ্ছে এক দিন আমি 4টা শুট করতেছি 3টা শুট করতেছি দ্য অনলি রিজন আই এম ডুইং দিস এইভাবে কারণ আমি জানি যে যখন এখানে একটা লাইট থাকবে যখন ওইখানে একটা ইয়ে থাকবে শেয়ার বেড়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ absolutely it's খুব aesthetics. হ্যাঁ খুব মানে Visual aesthetics. তুমি বলবা সেম কথাই সেম কথাই উল্টা আরো হয়তো খারাপ বলবা আরে আমি কানাডা যাচ্ছি হে আমার জন্য 1 লাখের 18,000 1,18,000 টাকার ক্যামেরা ক্যামেরা কিনে দিয়েছে আমি এখনো সুইচ অন করতে জানি না এগুলো আই ডোন্ট ইভেন নো হোয়াটস গোইং অন বাট আই এম সুপ্রিমলি এক্সাইটেড টু ট্রাই ইট আউট হ্যাঁ না অ্যাস্থেটিক খুব আমার একটা শো আছে নাম হলো হোয়াইট শার্ট শো সাদা গেঞ্জি পরে এডিট ক্লিপ দিয়ে ওইটাই আমার একমাত্র জিনিস যেটা এডিট করা পাবলিশ হয় বাকি আর কোনো কিছু আমি ইউটিউবে এডিট করা মানে এডিট করা বলতে